Добрый вечер всем. В Клубе Е-20 Вадим Астрахан. Вадим прочитает свою пьесу. Это «Мировая премьера». Вадим, вы сами расскажите, о чем пьеса. Еще раз спасибо, Эвелина. Еще раз добрый вечер всем собравшимся, всем членам клуба Е-20. Меня зовут Вадим Astrakhan, и некоторым из вас я известен как переводчик-исполнитель. Сегодня я выступаю в совершенно ином качестве, потому что я несколько месяцев назад сделал то, чего я, в принципе, никогда не делал раньше. Я создал свое собственное литературное произведение. Обычно я привык работать с произведениями других людей, но сейчас я решил попробовать себя в несколько ином качестве и написал пьесу. В настоящий момент пьеса готовится к постановке, и по плану она должна быть поставлена в Нью-Йоркском театре 86, который некоторым вам известен, Пушкин-холл в Манхэттене на 86-й стрит. Честно сразу признаюсь, что одна из причин, по которой я захотел прочитать эту пьесу, потому что я сильно подозреваю, что в ходе превращения пьесы в постановку в спектакль она претерпит серьезные изменения. Наверное, по-другому быть не может, потому что все-таки есть разница между текстом на бумаге и то, что происходит со сценой. Поэтому я бы хотел, чтобы хотя бы некоторые люди увидели и услышали ее именно в том виде, в котором я ее задумал и написал. Пьеса на английском языке. Ее продолжительность чуть более часа. Это одноактовая вещь, и она основана на исторических событиях, и все, кроме одного персонажа, действительно в реальности существовавшие исторические фигуры. Опять же, многие из них вам должны быть известны. Сразу тоже хочу предупредить, что для реплик своих персонажей я взял на довольно значительную часть их собственные высказывания, их собственные сочинения, статьи, книги. Поэтому чем, так сказать, дольше будут их репризы или монологи, тем ближе они, собственно говоря, к тому, что эти персонажи произносили в реальности. Ну, потом я с удовольствием обсужу эту вещь уже на русском языке. А, Посередине пьесы будет исполнена небольшая песенка, которая тоже некоторым из вас должна быть знакома. Вадим, скажите, пожалуйста, вот вы правильно заметили, что между читкой и сценой могут произойти некоторые метаморфозы, но для этого должна быть обратная связь, вы должны услышать наш фидбэк. Вы приветствуете это? Да, конечно, я буду очень рад любому обсуждению. Что мы должны знать, чтобы просто подвести общий знаменатель, о Кишиневском погроме до начала пьесы? Ничего. Окей, все, можете. Пьеса рассчитана на людей, которые абсолютно не знакомы с русской историей, с еврейской историей, но обладают каким-то минимальным запасом культуры, а в этом я совершенно не сомневаюсь в данной кампании. Спасибо. Итак, с вашего позволения, пьеса называется A Shift of Opinion, что можно перевести как «Сдвиг во мнении». A one-act play that takes place between 1903 and 1917. Эпиграф. History never repeats itself, but it often rhymes. Марк Твейн. Действующие лица. Jacob Schiff, an American banker, industrialist, and philanthropist. Nathan, a hospital director. Bella Green, a librarian. Teddy Roosevelt, an American president. William Hearst, a media mogul. Count Cassini, a Russian ambassador to the United States. Mark Twain, an American writer. O. Henry,
an American writer. Jack London, an American writer and a journalist. Takahashi, a Japanese banker. Pleve, a Russian minister. Witte, a Russian minister. Leo Tolstoy, a Russian writer. Albert Johnson, an American congressman. Сцена первая. 1903. Schiff and Nathan. Sounds of a cocktail reception. Nathan. Mr. Schiff, thank you for your generous donation. In fact, this is the most generous donation our hospital has ever received. Schiff. You're very welcome, Nathan. Nathan, we ought to name a wing after you. I will raise this question with the board. Schiff. Please don't. I'm serious. Please don't. Talmud says, twice blessed is he who gives in secret. I realize it won't be a secret for long, but let's keep the noise down. I'm just happy that I'm in the position to help one of New York's hospitals that even treat Jewish patients. Nathan, we are a Jewish hospital after all. Schiff, precisely. The situation is improving and will continue to improve. Not just in medicine, in the Jewish status all around. All waves of immigrants went through rejection and into acceptance. German, Irish, Italian. The Jews are due. Mark Twain approaches them. Mark Twain, I'm sorry, gentlemen. I overheard your conversation. Do you mind if I join in? As a Gentile and a native-born American, I have some thoughts, but I am equally interested in yours. Schiff, pleased to meet you, Mr. Clemens. Oh, I'm sorry, Mr. Twain. I have read your essay concerning the Jews in Harper Magazine. Twain, will the persecution of the Jews ever come to an end? On the score of religion, I think it has already come to an end. On the score of racial prejudice and trade, I believe it will continue. But overall, in America, I am inclined to say the Jews are making big strides, putting themselves in a position to succeed. Schiff, well, I am the proof of that. I came to this country from Frankfurt when I was merely 18 years old and started as a simple broker. America has been nothing but wonderful to me. I'm not saying it's been wonderful to every immigrant Jew, but the odds of it being wonderful to an immigrant Jew are far greater than the odds of Germany or France or the Habsburgs being wonderful to their native Jew. Nathan, I couldn't agree more. America has become our promised land, our Zion. It's not just about success, it's about acceptance. Schiff, that's why I find all this fashionable talk about Jews founding their own nation in Palestine rather hollow. We already have our land, here in the United States of America. America always held a great promise, a promise of success, a promise of innovation, a promise of tolerance, and a promise of acceptance. These promises realize, some faster than others. We just have to stay the course and put our efforts in financing those on it. Twain, thank you for confirming my beliefs. Among the civilized nations, the Jew seems to be very comfortably situated indeed. I suppose the racial prejudice cannot be entirely removed, but the Jew can stand that. After all, he has a 1,000-year experience. But again, Schiff, again, that is not true for other parts of the world. Twain, indeed. Sadly, there are spots about the world where barbarous ignorance and animal instincts toward Jews prevailed. Nathan, the Russian Empire. Twain, but I don't think that elsewhere, and especially in America, the Jew stands in any fear of being robbed and raided. He should be very proud of himself. His commercial importance is extravagantly at odds, out of proportion to the smallness of his kind. His contribution to the world's list of great names in literature, science, art, music, finance, and medicine are also way out of proportion to the weakness of his numbers. Yes, gentlemen, you have every right to be vain of yourselves and be excused for it. I mean, look at you, Mr. Schiff. You're on the board of more banks, trusts, and railroad companies than I have published novels. Schiff, Mr. Twain, sugar doesn't suit you. I prefer your vinegar. Twain, this was a little bit of both, a concoction of my own making. But I suppose it shouldn't be made at your expense or the expense of your people. Schiff, thank you. William Shakespeare has already covered it in Merchant of Venice. Twain,
I don't think I could ever compete with him, nor do I have the slightest inclination to. Good day, gentlemen. Exits. Chef, good day. He's certainly appreciative of his own ideas. You know, for the reasons Mr. Twain gives, one could just as easily hate the Jews as admire them. Nathan, I know what you're saying, Mr. Schiff, but Mr. Twain's flamboyant style is as much of a part of his writing as it is of his persona. But it's getting late, though. Thank you again for your generosity, Schiff. Don't mention it. No, listen, literally, do not mention it to anybody. Сцена вторая. Schiff's library. Schiff is drinking coffee and reading newspapers. Schiff, Lord, continue to bless us with thy mercy, so that we may be able to share our plenty with those less fortunate than ourselves. Enters Bella. Bella, good morning, Mr. Schiff. I have an appointment. My name is Bella Green, and I am Schiff. Yes, you've been recommended to me by my friend J.P. Morgan. He says you're a capable librarian. I need my library organized. Bella, yes, sir. You have an impressive collection. Schiff, not as impressive as JP's, but that's what I have. You come from a good family, do you not? Bella, yes, sir, I do. My father is the first colored Harvard graduate. Schiff, this is more impressive than my book collection. And yourself? Bella, Amherst College, sir. And then I worked in the library of Princeton University, where Mr. Morgan saw me and offered me a position. I'm an expert in illuminated manuscripts. Schiff, very well. All of this needs to be rearranged by topic and catalog, Miss Green. Bella, I'm excited to get started, sir. Please call me Bella. Schiff, please proceed, Miss Green. Bella starts working. Schiff goes back to his newspaper, looks closer at the paper, drops it in shock, and lets out a gasp. Picks it up again. Bella, Mr. Schiff, what's wrong? You're paler than death. Are you okay, sir? Schiff, no, not exactly. There was a pogrom in Russia. Do you know what a pogrom is? Bella, I'm afraid I don't, Mr. Schiff. Schiff, it's when people start killing their neighbors in large numbers because of their creed. A massacre. You know what a massacre is, don't you? Bella, I do, Mr. Schiff. There was one in Polk County, Arkansas, some 7 years ago, on the railroad. White workers attacked black workers. 3 black workers were killed. One of them was my cousin's husband, Abe. Schiff, oh yes, the Polk County massacre. Kansas City, Pittsburgh, and Gulf Railroad Company. I knew the owner, Arthur Stillwell, a right bastard he was. The company did not last long after that, went belly up and foreclosed. But he did found a town in Texas called Port Arthur. What was that? Your cousin? I'm sorry, Bella. Bella, cousin's husband, Mr. Schiff. Thank you. We weren't close, but please continue, sir. You were saying? Schiff, oh, well, a pogrom is a massacre of the Jewish people by their neighbors. Bella, but Mr. Schiff, Jewish people are white. Schiff, yes, Miss Green. Bella, pardon me, Mr. Schiff, but who would massacre white people? Schiff, other white people? Non-Jewish white people. Bella, white people killing their white neighbors? Schiff, you see, some people do not consider Jewish people white. Bella, I did not know this, Mr. Schiff. This is a little outside of my area of expertise. Mr. Schiff, may I ask you another question? The people that commit those heinous crimes, what do they consider Jews? Surely not black, not yellow, not redskin. What race is Jewish people? Schiff, that's a great question, Ms. Green. I'm not sure I know the answer. Bella, I need to read up on that. In school, they taught me that Jewish people are the men of God, the Hebrews of the Bible. Schiff, clearly, to some, they're not people at all. See here, Bella? Picks up the paper. The mob was led by priests, and the general cry, "Kill the Jews," was taken up all over the city. The Jews were taken wholly unaware and were slaughtered like sheep. The dead number 50 and the injured about 500. The scenes of horror attending this massacre are beyond description. Babies were literally torn to pieces by the frenzied and bloodthirsty mob. Women were raped. The local police made no attempt to check the reign of terror. At sunset, the streets were piled with corpses and wounded.
Those who could make their escape fled in terror. They killed old men and babies with chop axes and poles. Bella, I'm sorry, Mr. Schiff. This is truly terrible. Where did this happen? Schiff, in the Russian Empire. The town of Kishinev. Bella, such barbarity. And not in the American South, but in a European country. Schiff, Russia wishes it were a European country. It's not. Bella, I'm terribly sorry. I don't suppose you had relatives there. Schiff, all Jewish people are my relatives. Uh, this will not go unpunished. You hear me, Miss Green? This will not go unpunished. Bella, yes, Mr. Schiff. Schiff, I will bring that empire down. I will watch it fall like the idol in Daniel's prophecy. You know the book of Daniel, Miss Green? Bella, I do, Mr. Schiff. And lo, there was a great statue. The statue was huge, its brilliance extraordinary. The head of that statue was of fine gold, its chest and arms of silver, its middle and thighs of bronze, its legs of iron, and its feet of clay. And lo, a stone was cut and thrown not by the hand of man, and it struck the statue and its feet of clay and broke them in pieces. Schiff. And the statue fell and shattered, and wind carried the pieces away. You know your scriptures, Mrs. Green. Bella, the Bible is a book, Mr. Schiff. I know books. Schiff, well, I shall become that stone. And as sure as I'm standing here, I will bring that empire down, so help me God. Bella, do not take revenge, but leave room for God's wrath. I'm sorry, Mr. Schiff. I didn't mean to. Schiff, don't worry about this, Miss Green. This is from the other part of the Bible. I don't subscribe to that part. Сцена третья. A sitting room, Schiff and Teddy Roosevelt. O. Henry stands by the bar in the corner. Schiff, Mr. President, glances at O. Henry, who was not introduced, but continues anyway. I apologize for interrupting your New York vacation, but the matter is of utmost importance. Surely you've heard the reports of the massacres of Jews in the Russian Empire. Teddy, I have. I've read the recent report by Michael David of the Evening Journal, who traveled to Russia. It's a graphic description of almost unparalleled horrors, confirmed by appropriate documentary evidence. And we have taken action. This is what we have written to the Tsar. It is persistently reported upon what appears to be adequate authority that there is great want and suffering among Jews in Kishinev. Friends in this country desire to know if financial aid and supplies would be permitted to reach the sufferers. And this is their reply. His Imperial Majesty's Office of Foreign Relations denies that there is any want or suffering among Jews in southwestern Russia, and aid of any kind is unnecessary. While offer appreciated in spirit made, it is gratefully declined. Count Cassini appears on the left side of the stage, speaks directly to the audience. Cassini, there is in Russia, as in Germany and Austria, a feeling against certain Jews. The reason for this unfriendly attitude is found in the fact that the Jews will not work in the field or engage in agriculture. They prefer to be money lenders. Give Jew a couple of dollars and he becomes a banker and a usurer. In this capacity, he takes advantage of the Russian peasant, whom he soon has in his power and ultimately destroys. It is when the patience of the peasant is exhausted that a conflict between peasants and Jews occurs. Ordinarily, the Russian is a patient person, but it is only natural that he should entertain a feeling of resentment for the one who has wrought his ruin. The situation in Russia, as far as the Jews are concerned, is this. It is not Russians against Jews, but peasants against bankers. There is no feeling against Jews in Russia because of religion. His Imperial Majesty Nikolai II and the Russian government afford the same protection to the Jews that it does to all its citizens. And when a riot occurs and Jews are attacked, the officials immediately take steps to apprehend those who began the riot and bring severe punishment upon them. Schiff, liar. Cassini. The Russian readily assimilates with the people of all other races. And if he cannot assimilate with a Jew, it is apparent that the fault must be with the Jew and not with the Russian. Schiff. What is especially heinous, Mr. President, is that there has been a ministerial decree specifically forbidding the Jews from arming themselves for their own protection.
Teddy, I see. It's hard to imagine that now, in the year of our Lord 1903, this kind of inhumanity continues in a country that fancies itself civilized. On the European continent, no less. Oh, Henry, Russia is not a European country. It has erected a European facade in its capital, but in essence, it's missing what makes Europe Europe, the rule of law. Teddy, Mr. Schiff, meet O. Henry, one of the greatest American writers. Schiff, how do you do, Mr. Porter? Excuse me, Mr. Henry. Since when are you siding with the Jews? Didn't you write a fairly anti-Semitic story, The Love Filter of Ike Schonstein, about a Jew betraying his Irishman friend? You describe a Jewish pharmacist as a weak-kneed, purblind, timid, with a corniform, bespectacled nose and narrow, knowledge-bowed figure. Oh, Henry, a fictional Jew is allowed to be an antagonist. You don't believe your people to be beyond reproach, do you, sir? Incapable of betrayal? Schiff, as much as all other peoples. But in his case, a treacherous Jew evokes the most famous betrayer of all, the Iscariot. Read about them in fiction, and you will come away thinking that you cannot ever trust a Jew. Oh, Henry, life creates stereotypes, Mr. Schiff. Schiff, stereotypes shape life, Mr. Henry. Teddy, gentlemen, let's not bicker. For what it's worth, Mr. David, who first reported on the Kishinev massacre, is an Irishman. These two peoples can't coexist. Oh, Henry, I apologize. I was on my way out anyway. Teddy, another double whiskey, Mr. Henry? Oh, Henry, no, I don't believe I can carry double. Good day, Mr. President, Mr. Schiff. If you want to continue this debate, my home, Pete's Tavern, is right around the corner. Exits. Cassini. The fact that the governor of Bessarabia has been called to St. Petersburg shows conclusively that the Russian authorities are treating the recent occurrences in Kishinev quite seriously and are taking prompt measures to punish the guilty and to prevent repetitions of these disturbances. Schiff, this will undoubtedly bring dead Jews back to life and prevent future exercises of peasant rage against bankers. Mr. President, it is not just the American Jewish community that's in turmoil. There is an uproar in American society in general. There are mass meetings, sermons delivered by ministers of all faiths, editorial articles in the foremost papers, and resolutions adopted by various bodies, religious, legal, and political. There is much sympathy for the Russian Jews. Great funds are being raised. Mr. President, I respectfully appeal to the government of the United States to urge upon Russia to take all the necessary steps to improve the condition of the Jews. Teddy, Ms. Schiff, I fully sympathize with your cause, but you know as well as I do that urging Russia to do anything will have little effect. After all, Russia boasts the largest army in the world. Schiff, the world saw the prowess of the Russian army in the Crimean War. It is not nearly as mighty as the Tsar believes, or as the Western powers fear. But you're absolutely correct, Mr. President. Merely urging Russia will accomplish nothing. We need to take far more serious actions to force Russia's hand. Teddy, Mr. Schiff, we're not declaring war on Russia. Even embargo is out of the question. Russia is too rich in natural resources. I wonder if we can convince the Tsar to sell us another Alaska. After the Klondike gold rush, they're still kicking themselves. What is beyond Alaska? Siberia? Schiff, if Russia sells Siberia, where will she be sending her political prisoners? Very well. I shall see what I can do from my end. Teddy, Mr. Schiff, you're a wise man. I have heard you trace your lineage all the way to King Solomon. Do you really want to take on this Goliath? Schiff, I know I don't look much like David, Mr. President, but I can fund a dozen Davids. Сцена 4. 1904. Schiff's cabinet. Schiff and Bella. Schiff. Well, Bella, the Kishinev massacre trials are over. Out of 400 rioters, 2 were sentenced to hard labor and 2 to prison. All civil actions for damages brought by Jews were denied. What a sham. Bella, Mr. Schiff, today I attended a sermon in my church. This is what our minister said. Today, the Jew in Russia is an alien in the land of his birth, without the privileges of its meanest citizen, fettered in his movements,
handicapped in his vocation, restricted in his educational opportunities, a slave whose master does not shield him from abuse. He stands helpless, friendless, and defenseless against brute force. It's just like in the South. Chef, slaves. Not a name, but an opportunity, or lack thereof. But things are changing, Bella. Tens of thousands of Jews are leaving Russia. My good friend, Baron Rothschild, spent 40 million francs to sponsor their relocation. Bella, this feels like the book of Ezra, Mr. Schiff. Schiff, like the book of Ezra. Hebrews under King Belshazzar again, and they're fleeing Babylon to both Europe and the New World. But I want to do more. Yes, Jews must leave Russia, but Babylon must fall too. This is my private war with the Tsar. I need to find a way and fund the way. Bella, knowing you, Mr. Schiff, it won't take long. I'll see you in a little bit. Bella walks out, bumps into Hearst in the doorway. He looks over her, raises his hat, and proceeds into the study. Hearst, Mr. Schiff, please forgive my intrusion. Schiff, Mr. William Hearst, you may intrude my house at your pleasure. To what do I owe the honor? Your election campaign for the New York City mayor? Hearst, you may be surprised, but I'm here in my other capacity, as a publisher. Schiff, they call you the king of press. Hearst, they call you the king of finance. Schiff, as long as it's not the king of the Jews. Hearst, it is precisely related to what I want to talk to you about. You may have heard that it was I who sent Mr. David to Russia to uncover the atrocities that the Russian Jews were subjected to. Schiff, you have earned the gratitude of every Jew in America. First, I did what any sensible journalist, in the broadest sense of the word, is expected and required to do. And now, having uncovered that series of massacres that spared no elderly, women, or children, I have no hesitation to express my deep abhorrence at them. Persecution for religious sake is repulsive enough, but when persecution is accompanied by murder and pillage, it is twice as sickening. What a stain upon our civilization. Schiff, thank you for your sympathy, Mr. Hearst. But knowing you, you have arrived with more than just compassion. Hearst, indeed. You and the other moguls have amassed a fortune to help the Russian Jews. But I know you're not just in the business of relief. You want the Russian government to suffer as much as your co-religionists. Am I correct? Schiff, you're extremely well informed, sir. First, I'm a journalist, and I'm running for mayor. Both require me to be well informed. Schiff, Russia is the new Babylon. It must be destroyed. Delenda est. First, I sympathize with your cause, Mr. Schiff. And I have some information that might make this crusade, if you pardon this Christian metaphor, possible. I brought here my newest shiny jewel of my publishing trial, the Alexandria of my empire. Please welcome America's greatest journalist and writer, Mr. Jack London. Enters Jack London. Schiff, pleased to meet you, Mr. Cheney. Mr. London. You writers surely don't like your Christian names, and they say we Jews like to change ours. Please sit down, London. How do you do? A few years ago, I wrote a short story called Children of Israel about a poor Jewish immigrant named Jacob, but it was rejected by several magazines and I abandoned it. Schiff, must have been about me 30 years ago. First, Mr. London is San Francisco Examiner's newest signee, with a particularly interesting assignment in the works. Schiff, I'm all ears. Mr. Hearst? Hearst, Mr. London will be deployed to a rather exotic part of the world. He's no stranger to exotic locations, right, Jack? London, no, Mr. Hearst, I sure am not. Though, truth be told, I had more than enough of freezing colds. Hearst, you'll be going to a warmer place this time. Mr. Schiff, there is a great deal of political trouble brewing in a very remote part of the world, at the end of the world, if you will, the Far East. The Russian Empire is expanding, as all empires do, and its expansionist interests are about to clash with another local power, Japan. Schiff, Japan. First, that's correct. Japan is coming out of its 200-year slumber. It's rapidly developing.
It models its army after the Germans and its fleet after the British. It is highly ambitious and monolithic in spirit and discipline. London. So what you're saying is there will be a war between Russia and Japan. First, I'm sure of it. London. Can a non-European country defeat a European army on the field of battle? First, Ethiopia defeated Italy, not just in a single battle, they won the whole war. Schiff, if my memory serves, Russia's economy is 3 times the size of Japan's. So is Russia's population. First, Russia has almost 1 million-man army, and Japan only 150,000. But this advantage is ostensible. Russia is huge, but in this case, it's more detrimental than advantageous. There are only about 100,000 Russian soldiers in the region, all spread between garrisons, hundreds of miles apart. There is only one logistical line of communication, the Trans-Siberian Railroad. Chef, railroads rule the world. First, if mobilized, Japanese army can quickly increase its size to 500,000 and deploy them to Korea. London, what about the famous Russian Navy? First, on paper, the Russian fleet is several times the size of the Japanese, but most of it is in the Black and Baltic Seas, half the world away. So strictly from the military perspective, Japan has a good chance. Fifth, what about the financial perspective? First, this is where you come in. Japan will need money. Your connections in the American financial circles are second to none. Chief, I see what you're getting at. So this is also where our friend Jack comes in. He will be spending the war. You'll arrive at Yokohama by January. You don't have to portray Japan in a favorable light. Just be your usual brilliant pen. And stay out of trouble, you Frisco bruiser. London, I can't promise that. Trouble seems to find me, usually in the form of police. Do they even have police in Japan? Уходят. Chef. William, this does sound very promising. I need to make a few phone calls and send a few wires. I'm sorry. I don't sleep well lately. I have nightmares of Kishinev. But this does feel like a good pressure point. Making the Tsar lose a war would be a fine retribution for his crimes against my people. He will be taught an object lesson. Babylon will fall. First, good luck and God bless. Сцена 5. Pete's Tavern. Mark Twain, O. Henry, and Hearst are having a drink. Twain. Mr. Hearst, perhaps my question might seem strange to you, but what is your opinion of the Jewish king of finance, Jacob Schiff? Hearst, Schiff? He is very opinionated, extremely shrewd, and superbly knowledgeable of all things that involve money and railroads. Inside his head, he carries every railroad in the country, every engine, every foot of track, and every man connected with each line, from our president down to the last brakeman. Wait, such was my impression too. Meticulous to the absurd. First, Schiff calls J.P. Morgan his friend, and Morgan calls Schiff his equal. Oh, Henry. The word has it, he is ambitious, opportunistic, fastidious, and fearless. Wait, that's 4 words. First, the dinner at the Schiff household begins at 6:30 sharp, and anyone arriving at the table late misses their meal. Twain, don't ask me how I know, Mr. Henry, but I have heard you were a fly on the wall when Schiff got an audience with the president. Oh, Henry, yes, sir, I was. I admit the fly was a little inebriated, but I was in presence and was even allowed to open his mouth once before Schiff squished it. Twain, I wish there were 2 flies on that wall. I admit I don't have much love for bankers. They give you an umbrella when the sun shines brightly and demand it back the minute it rains. Oh, Henry, bankers have built this nation, but I would not be surprised if one day they will be this nation's ruin. First, at the present time, Schiff is more of a biblical warrior than a banker. He is perfectly obsessed with the Russian Empire and bringing its ruin. Twain, I've been to Russia a long time ago, once. There was a time after Russia freed her slaves, just like America freed hers. Sadly,
Both reformers, Tsar Alexander and President Lincoln, met similar fate. First, from the opposite sides, incidentally, the Tsar was assassinated by a revolutionary, the president by a reactionary. Oh, Henry, opposites attract, and radicals converge in their derision of the same. First, have you heard how Schiff treated his son-in-law, Felix Warburg? First, he wouldn't even allow him to marry his daughter unless the fellow took the position with Schiff's bank. One day, the young man has had enough, and he submitted a letter of resignation. You know what Schiff did? Twain tore it up. First, Schiff stared at him and declared, if you leave this company, I'll see to it that you never work anywhere in America again. Twain, no joke. First, Schiff does not make empty threats. He is quite capable of carrying them out. Oh, Henry, he's like a king in the Greek tragedy. Twain, you said son-in-law. Is Schiff even married? First, he's been with the same woman for almost 30 years. He comes home every night and reads her the long lists of railroad companies and financial institutions she can never remember. No mistresses and no scandals. A perfectly single railroad track mind. I don't envy whoever crosses that track. That said, he's a philanthropist nonpareil, especially when it comes to helping immigrants. He personally visits the patients in Montefiore Hospital. For one aspiring merchant, he bought a candy store. For a man who cut hair in Europe, a barber shop. Wait, a banker Santa. Oh, Henry. So two-track mind then. One for his charities and another for his enemies and his family. Everybody laughs. Сцена шестая. President's study. Schiff and Teddy. Teddy, Mr. Schiff, here's my newest letter to the Tsar. Your Majesty, Emperor Nicholas, the cruel outrages perpetrated at Kishinev have excited horror and reprobation throughout the world. The assault was the result of racial and religious prejudice. The Jews were the victims of indefensible lawlessness. Currently, millions of Jews, Russian subjects, are in constant dread of fresh outbreaks. The westward migration of Russian Jews has become so great, it has overshadowed in magnitude the expulsion of the Jews from Spain, and now ranks with the exodus from Egypt. We petition for your Majesty to proclaim that none of your subjects shall again suffer in person, property, liberty, honor, or life because of his religious belief, that your humblest citizen may worship according to his own conscience, and that your government ensures these rights are protected. Chef, what was the response? Oh, let me guess. Teddy, that's correct. The imperial government of Russia declined to receive this petition. Chef, then it will receive war. Russia wants a small war with Japan, quick and victorious. We will make sure that war is neither quick nor victorious, but rather devastating to Russia's army, navy, economy, and prestige. It will be the downfall of the Tsar. The Russian government is the enemy of mankind. It must be overhauled from the foundation up in the interests of both the oppressed Russian people and the world at large. Teddy, I have utmost distrust of Russia. I also believe in spheres of influence. US dominates the Western Hemisphere, Britain, the Middle East, and India. The Far East is still open. I'm not opposed to Japan dominating it. It will start in Korea and then clash with Russia in Manchuria. But that's a side point to our conversation. You want to talk about the Jews, don't you, Mr. Schiff? Schiff, Mr. President? Teddy. Mr. Schiff, do you remember that I was once a New York City police commissioner? Let me tell you a story. There were quite a few Jewish policemen under my supervision. They were all good men. I might even call them the Maccabee type. One day, a man came from abroad, I'm sorry to say, a clergyman, to start an anti-Jewish agitation in New York, and announced his intention of holding meetings to assail the Jews. That matter was brought to my attention. Of course, I had no power to prevent those meetings, freedom of speech and all. But after a good deal of thought, I detailed a Jewish sergeant and 40 Jewish policemen
to protect the agitators while he held his meetings. So he made his speeches denouncing the Jews, protected exclusively by Jews. Chef. I remember that story, Mr. President. It was probably the most effective answer that could be given, and the best object lesson we could give of the spirit in which Americans manage such matters. Alas, certain countries are reluctant to follow this example of tolerance and wit. Teddy, so speaking as a former cop, I understand your motive and means. I will now present you with an opportunity. Baron Takahashi, the deputy governor of the Bank of Japan, will be in Paris in April. I've heard he's quite open to discussing various financial arrangements. Fancy a travel to France? Chef. Thank you, Mr. President. I can't imagine a more beautiful time to go to Paris than April. Teddy. Now, Chef, this will be your private initiative. No US government official will be involved. Chef. Naturally, Mr. President. Babylon will fall, and I will live to witness it. Teddy. Keep your eyes on the stars and feet on the ground, Chef. Jack London appears on the left side of the stage. Sound of the telegraph. London. Mr. President, I regret to inform you that shortly after my arrival at Yokohama, I was arrested as a spy by the Japanese authorities. Clearly, they were not notified of my presence or my mission. Teddy. I have my best ambassador intervene. Anyway, Chef, go get the bastards. Chef, I'm merely funding my Davids, Mr. President. Сцена 7. A luxurious hotel room. Schiff and Takahashi. Chef, Mr. Takahashi, 3 months ago, your country declared war on the Russian Empire. So far, you have been successful. Your forces have blockaded a strategic town of Port Arthur and delivered a sensitive blow to the Russian Far Eastern Fleet. Russians are slow, and the military logistics in the region are in a pitiful state. However, both you and I know there's more to war than cannonballs and bayonets. War requires money. Your nation is not exactly the richest. I propose to extend loans to the Empire of Japan in the amount of 200 million US dollars through my bank of Kun, Loeb and Company. I will open Wall Street to Japanese bonds. This should address your nation's military needs for a good 2 years. Takahashi. Mr. Chef, on behalf of the Empire of Japan, I offer you my sincerest gratitude. May I ask, why is your government helping my country? Chef, President Roosevelt has deep admiration for your country, but refuses to consider an anti-Russian military campaign. He believes, as I do, that the Empire of Japan is quite capable of beating the Russian bear. You just need the financial backing. Although, truth be told, what you will be receiving is not American money. It is my money. This is my war against the Tsar. Jack London appears on the left side of the stage, Teddy on the right side. London. Mr. President, I regret to inform you that I was arrested by the Japanese authorities again. This time for straying too close to the border with Manchuria without official permission and sent back to Seoul. I'm a journalist, goddammit! How am I supposed to do my job here? Teddy. Subsequent to the communication with the Japanese Field Command, you are allowed to travel with the Imperial Japanese Army. Well, that's better. London, that's better. In that case, I am thrilled to inform you that I observed firsthand the first major land battle of this war, the Battle of the River Yalu. The so-called Eastern Detachment of the Russian army was dispatched to prevent the first Japanese army from crossing the Yalu River from Korea into China. The Russians grossly underestimated the Japanese, who had nearly 3 times the numbers on Takahashi. The Russians did not believe the yellow race could be so skilled in the art of war. London. The Russian general stubbornly refused to retreat, even sending Tsar Nicholas a telegram with assurances of close victory. There was victory, but not his. All Russian artillery was destroyed by Japanese howitzers, German-made. Russian infantry was driven from their trenches and fled.
Japan won its first significant military victory. Takahashi. If nothing else, it removed the perception that my country will be easy prey, that the war will be short, and that Russia's triumph is assured. The bear expected to face a hog, but instead found a tiger. Chef, keep fighting, David, and I will keep funding you. Gold is not nearly as important as national effort and unity. Takahashi, I beg your pardon, Mr. Schiff. My name is not David. Schiff, the apologies are all mine, Mr. Takahashi. Good luck to you and your countrymen. Scena 8. Jack London on the left side of the stage, Hurst and Teddy on the right side. Telegraph sound. London, Mr. Hurst, this is not working out. The damn Japanese are too restrictive. They're blocking my every step. Please allow my transfer to the Imperial Russian Army, where I believe the restrictions on my reporting and my movements will be less severe. Hurst, Jack. London, never mind, Mr. Hurst. I regret to inform you that I was just arrested again. This time for assaulting my Japanese servant, whom I caught stealing hay from my horse. Teddy, God damn it! 3 arrests in 4 months? It's like being a police commissioner all over again. What is this, 5 points? All right, I will personally send the cable to the Japanese command. But, Mr. London, enough is enough. Hurst, yes, this is clearly not working out. What can I say? The day will come when the Japanese learn to appreciate literary genius. London, that's right. I'm bloody out of here. London exits. Teddy, the most important ingredient in the formula of success is knowing how to get along with people, even in the middle of a war. With self-discipline, anything is possible. Without it, one's success will be offset by a criminal record. Scena 9. Russian Minister Pleve on the left side of the stage, Schiff on the right side. Pleve, Mr. Schiff, allow me to assure you, nobody in Russia is more sympathetic to the Jewish welfare than me. You may have heard that last year in St. Petersburg, I met with another Jew of influence, Theodor Herzl. I even proposed to put pressure on Turkey to allow the Jews to return to Palestine. I passed that proposition to the Tsar. Chef, and then you told both Herzl and the Tsar that Zionism, a movement to unify the Jews, is antagonistic to patriotism. Minister Pleve, you did nothing to stop the slaughter of the Jews in the past year or the years before. The butchery and mutilation of 500,000 women and children in Kishinev happened not in the Dark Ages, but in our enlightened age. Of course, these crimes were committed by an ignorant and superstitious peasants. But behind them and over them stood your enlightened government that encouraged and abated them. Your policy of Russification is in part responsible for this. You are an accessory to a crime. Pleve, Mr. Schiff, can we please arrange a meeting? Your activity in sponsoring the Japanese war has been a source of serious vexation for His Imperial Majesty. Would you consider a visit to Russia for negotiations? Schiff, I would consider a visit to Russia, but only on the conditions of removal of all restrictions for the Jews. Pleve, but Mr. Schiff, that part is non-negotiable. Frankly, I see no hope for the Russian Jews except immigration. And I'm warning you, Minister, you will suffer the consequences of your barbarism and anti-Semitism. Both the Russian Empire and you personally. Pleve, уходит. Sound of explosion. Enters Hurst. Hurst, Mr. Schiff, did you hear the news? Minister Pleve was assassinated in St. Petersburg by a bomb-throwing revolutionary. Schiff, Mene, tekel ufarsin. God hath numbered the days of thy kingdom. Hurst exits, replaced by Minister Witte. Witte, Mr. Schiff, allow me to assure you, nobody in Russia is more sympathetic to the Jewish welfare than me. My wife is a Jew by birth, later christened, of course. Schiff, Mr. Witte, the problem of the Jews is no longer a domestic one for Russia, despite all of your government's pretense. It is our duty to do all in our power to improve the status of the Russian Jewish population.
We are convinced that nothing but the granting of the full civil rights will end their suffering. Vita, Mr. Schiff, but the Russian Jew in general is not sufficiently prepared for full civil rights, nor that the state of the Russian people is such that the Jew may be placed on an equal footing with them, without this leading to serious internal disorders. The existing disabilities must be removed gradually. Schiff, like your country had talked about abolishing slavery for 500 years, for 100 years, before removing it with a single stroke of Tsar's pen. 1 million or more Russian Jews have immigrated to the United States, having emerged from the greatest darkness into the most intense daylight of political liberty. They have become great citizens of this great republic. Nor has it ever been different for them. England, France, Germany have all granted the Jews full civil rights. The Jews thrived in those countries, and the countries thrived with them. When full civil rights were granted to 5 million Negroes, it greatly benefited the state. On the other hand, there are many people in Russia who seek to undermine governmental authority, and their ranks include a considerable number of Jews. In fact, it would be greatly surprising if some of those afflicted by persecution did not at last turn against those who put their foot upon their necks. Vita, Mr. Schiff, must you? Schiff, American people are watching Russia closely, Minister. They have recoiled from the horrors of Kishinev. And the influence of the Russian people in America is very considerable. Please give these considerations a most serious thought. With sincerest assurances of high respect, yours most faithfully, Jacob Schiff. Vita. Exits, replaced by Takahashi. Takahashi. Mr. Schiff, I am glad to inform you that Port Arthur, the Russian stronghold in China, has surrendered to Japan. Schiff. This is the second Port Arthur in my life. Ironic. Сцена 10. Lev Tolstoy in the center, reading from his Come to Your Senses essay. Cassini is standing on the left side of the stage. The scene takes place entirely in the media field. Tolstoy. Again, war. Again, sufferings. Necessary to nobody. Utterly uncalled for. Again, lies. Again, the universal stupefaction and brutalization of men. One can understand how a poor, illiterate fellow from Central Russia, brought by the violence and deceit of centuries to recognize the greatest crime in the world, murder of one's brothers, as a virtuous act, can commit these dreadful deeds without regarding themselves as being guilty. But how can the so-called enlightened men preach war, support it, participate in it, and worst of all, without suffering the dangers of war themselves, incite others to it, sending their unfortunate fool brothers to fight? Cassini. Count Tolstoy has become the enemy of the Russian people. He is a madman and an agent of foreign interests. Tolstoy. The crowds of the so-called educated people, professors, students, nobles, journalists, and merchants, not being forced by anything or anybody, express the most bitter and contemptuous feelings toward the Japanese, the English, or the Americans, toward whom only yesterday they were either well-disposed or indifferent. And without the least compulsion, they express the most abject, servile feelings toward the Tsar, to whom they had been previously completely indifferent, assuring him of their endless love and readiness to sacrifice their lives in his interests. Cassini. Count Tolstoy had become the enemy of the Russian people. He is a madman and an agent of foreign interests. Tolstoy. All these mendacious speeches about devotion to the monarch, about readiness to sacrifice one's life, or more accurately, other people's lives, not their own. All these promises to defend to the last the land which does not belong to them. All this stupefaction and brutalization of Russian society is but a symptom of the recognition of the criminality of this horrible business. Like a murderer who has begun carving up his victim and now cannot stop. The Russian people say, we must finish what we started, and call it the irrefutable argument in favor of war. The war has begun and therefore must continue. And the mad, bestial people continue their dreadful work.
Cassini. Count Tolstoy has become the enemy of the Russian people. He is a madman and an agent of foreign interests. Cassini and Tolstoy disappear. Visuals of the Russo-Japanese War accompanied by an old soldier song by Bulata Kujava. We are hurting and the enemy is hurt, and we both are too few to count. When we are alive, we all are frontline dirt. When we die, we all are heaven bound. When we are alive, we all are frontline dirt. When we die, we all are heaven bound. Hands are on the weapon, and the heart is sad, and the soul's already in the air. Why do we keep writing blood words on the sand? 4 letters nature doesn't care. Why do we keep writing blood words on the sand? 4 letters nature doesn't care. Sleep in peace, my brothers, everything must die. New commanders will give out the orders. New soldiers will be born in time to occupy their eternal military quarters. Soldiers will be born in time to occupy their eternal military quarters. Don't you worry, brothers, all will come again, for in nature everything repeats. Empty words and bullets, love and war and pain. We can never find the time for peace. Empty words and bullets, love and war and pain. We will never find the time for peace. "1905. Enter Takahashi from one side, Witte from the other, and Teddy in the center. Schiff stands behind Teddy. Takahashi. Russian army and Russian navy have been obliterated. Yet despite these happy occurrences, I believe my country is reaching its limits. Teddy. Sounds to me like a good time to sign a peace treaty. Welcome to Portsmouth, New Hampshire, gentlemen. Witte. I have read the proposed conditions, and I find them agreeable. Japan keeps Korea, Manchuria, and half of the island of Sakhalin. I must say that this catastrophe would be unthinkable without... Looks at Schiff, scoffs, and leaves. Schiff steps forward. Takahashi. Sir Jacob Schiff, it is my honor, for your great services to the Empire of Japan, to present you with the Order of the Sacred Treasure. You are the first foreigner to receive this high honor. Schiff. I am definitely honored. Thank you, Dave. Sir Takahashi. My job is not yet done. Babylon still stands, but not for long. I shall yet see it crumble. Teddy, but my dear Schiff, the war is over. Schiff, not for me it isn't. Сцена 11. 1917. Schiff's study. Schiff and Nathan are drinking cognac. Schiff. Thus, Nathan, ended that war. Nathan. And a much bigger one began 10 years later. Schiff. After the war, I took further action to stab the bear in the ribs. I funded the revolutionaries. I convinced President Taft not to extend a trade agreement with Russia as part of the sanctions package for Jewish discrimination. I supported relief efforts for the victims of Russian pogroms, but it did not revive my slaughtered fellow brethren. And the new victims fell prey to Russian anti-Semitic policies every year. In fact, these policies became progressively worse. In 1908, the Russian government reinstated educational quotas for Jews. Later, they closed the whole assortment of schools to Jews, including theater schools, only God knows why. In 1912, Jews were barred from entering the legal profession. But the worst part, the restrictions were now administered not by religion, but by blood. Nathan, are you serious, Jacob? Schiff, serious as my heart condition, Nathan. Prior to that, a Jew that converted to Christianity could occupy any post in the empire. Not anymore.
Some of the restrictions, especially in the military, were extended to converts, and even worse, their offspring. And the pogroms continued. Nathan, despicable. Chef, so naturally, I continue to support the enemies of the Tsar. I work to bring disorder to Russia, just like I work to bring prosperity to the United States. A fair compensation, I hope. Nathan, oh, definitely, Jacob. You established Hebrew Union College, the Jewish division of the New York Public Library, and the American Jewish Committee. You created thousands of jobs for the immigrants. You founded an additional point of immigrant entry to Galveston, Texas. You fended off harsh immigration restrictions designed to keep out Jews and other non-Anglo-Saxon immigrants. Chef, thank you, Nathan. Nathan, but you don't limit your charity to Jews. You're a donor to the American Museum of Natural History, to the Metropolitan Museum of Art, to the American Fine Art Society, to Barnard College, to the Boy Scouts, even the New York Zoo. Chef, Nathan, that's enough. Nathan, I guess simply being a director of Wells Fargo and the VP of the New York Chamber of Commerce is not time-consuming enough. May I ask you one question, Jacob? Is it true that after this new Great War broke out in Europe, you stopped speaking German in public? Chef, my English is finally fluent enough. Although I've been told it's still indistinguishable from German. I am fully committed to the Allied cause, except Russia. There, I'm as committed as ever to see it fall. Not one penny of my loans goes to the Tsar. Nathan, but surely discriminating against an important ally at the time of war must have caused quite an outrage. Chef, you bet. The day after I made this decision public, the paper headlines read, German bankers refuse to aid allies. But I didn't care, and I still don't. I cannot sacrifice my profoundest convictions. This is a matter between me and my conscience. I will not aid those who torment my people. Nathan, okay. Back to our people. Jacob, we've been friends for a while, but I have been reluctant to tell you because I know how you feel about the subject. Just like you are committed to your causes, I have fully subscribed to the Zionist cause. Chef, you what? Nathan, Zionism, Jacob. True Zionism. Theodor Herzl. The Jews need their own country. And in Palestine, where else? Where but in Jerusalem? Chef, Nathan, I am hurt to the core. You, of all people, you were once so excited about America being our homeland, and now you turn to Zionism? Nationalism? Nativism? Nathan, listen, Jacob. Chef, no, Nathan, you listen to me. I was born in Frankfurt, Germany. I moved to America when I was barely 18. When I started my first firm, I was not yet of legal age to sign papers. America has become home for me and millions of other immigrants. Herzl talks about Palestine because he never lived in America. Here, the Jews are allowed to work, worship, and prosper freely. It's the promised land and the land of promise, of freedom, of prosperity, of security. No ghettos, no pale of settlement, no forced baptisms, all because of one little piece of paper, the Bill of Rights. And as long as you're willing to work and build your future, you are an American. America is our Zion, Nathan. You yourself said so, and we do not need another. Nathan, Jacob, think about it. The Jewish state with a capital in Jerusalem. Why are we different from all other? Chef, let's say your idea comes to fruition. The Jewish state with a capital in Jerusalem. Where does it leave us? Leave us, American Jews. Are we Americans or are we Jews? This is what marginalized our people for centuries, the question of loyalty. How can we be citizens of one state if our ethnic allegiance lies with another? This is why Catholics in this country are distrusted. Who is their leader? The President of the United States, Woodrow Wilson, or the Roman Pope, whoever he is at this hour? Nathan, this doesn't bother the Irish or the Italians. They're Catholic, but they're also American. They have their countries of ethnic origin, Ireland, Italy, but their homeland is America. Why can't the Jews have the same? Chef, because our original country does not exist. The British will never allow it. The Arabs will never allow it. The Turks will never allow it. And our love for America will never allow it.
Nathan, the establishment of a Jewish state shall create a fatal separation between our origin and our allegiance. Your movement is arming the anti-Semites with one of the strongest arguments against our race. I've been considering this step for a while, and now it's final. I am closing the door on Zionism. From now on, I will focus entirely on the welfare of Americans. Nathan. I'm sorry to hear that, Jacob. I do hope you reconsider. Chef, my point of view is solid, Nathan. I'm too old to reconsider something I spent my whole life promoting and cherishing. Сцена 12. Chef's study. Chef and Bella. Chef, thank you for coming to visit me, Bella. Bella, oh, no problem, Mr. Chef. In all honesty, I should have come sooner. It's been a few years. It's just that you're such a busy man. I did not want to trouble you. Chef, I always have time for bookkeepers and book caretakers. I heard you turn Morgan's library into a marvel. What's particularly impressive is that you don't just keep rare books in a vault under lock and key, but make them accessible to the public. You work for the good of society. I always sense the kindred spirit in you in that regard. Bella, thank you, Mr. Chef. It's high praise coming from you. I'm also working hard on making my boss's library a public institution. Then we can have as many exhibitions as the New York public can handle, and more. Chef, my library, on the other hand, has fallen into a state of chaos. With nobody of your qualifications and dedication to look after it. Do you mind giving it a quick overhaul? You will be properly rewarded. Bella, I am excited to get started, sir. Bella starts working. Chef goes back to the paper. Chef, holy Moses! I didn't think I would ever. Revolution in Russia. The Tsar has abdicated. The empire is no more. Chef, Bella, oh my goodness. This was the fight of your life, Mr. Schiff, and you won it. Chef, I cannot believe this. Babylon has fallen. The idol has fallen. And I, Jacob Schiff, lived to see it all. I suppose you can call me the stone now. Bella, despite your stony facade, Mr. Schiff, you're pretty far from a stone. You're a very good man, a godly man. Our Lord smiles upon your good deeds. Schiff, God expects us to do what we can with what we have. But who would have thought? The Russian Empire toppled. I wonder what will happen there now. There are still millions of Jews in its territories. Given how many of them participated in the revolution, maybe I should feel optimistic. Maybe the Jewish question will be resolved, and the inequality by religion and creed will become a thing of the past for Russia. I have doubts, though. Old habits of autocracy will be hard to break. Turns the page. The war in Europe still rages. The US will enter it any week now. Turns another page. And what do we have stateside? Oh my. Immigration is under attack again. Millions of displaced people in Europe are trying to flee to America, and that naturally raises concerns among nativists. Congressman Johnson, for example, an energetic and vehement nativist and racist. He led Congress to override President Wilson's veto on the newest Immigration Act, so it is now a law. Bella, who does it apply to, Mr. Schiff? Schiff, mostly Asians, but one does not need binoculars to see where this is going. Bella, I guess the only thing the black people have going for them is that they're not immigrants as well. Well, not since, you know. Congressman Johnson appears on the left side of the stage, speaks directly to the audience. Johnson, we will do all in our power to stop this stream of alien blood from entering our nation unchecked and uncontrolled. We must work to preserve the old stock American hegemony. Chief, Congressman Johnson, what do you think you're doing? Johnson, exactly what I say I'm doing, banker Schiff. Immigration is killing this country. There's a strong support of anti-immigrant measures from all sides, the right and the left. Schiff, oh, for sure, the Ku Klux Klan supports it. Johnson, not just the Klan, Mr. Schiff. The American Federation of Labor is gravely concerned about cheap immigrant workers competing with the local workforce. The Immigration Restriction League has never been more popular. Our support in Congress grows every day. Schiff, let me tell you, Mr. Johnson, while I still have 1 ounce of strength in me and $1 in my bank, you will not prevail.
No, sir, not on my watch. Johnson, I can see what you are doing, Mr. Schiff. You want to displace the Anglo-Saxons in America. The Jewish immigrants you bring into this country are filthy, un-American, and often dangerous in their habits. Real Americans do not want them. Americans can see right through you, sir. Schiff, they cannot see through you because you're exceptionally dense. People like you have resisted every wave of immigration, from Germans to Chinese. Yet the greatest threat to this nation that did put it on the brink of collapse came from within, the Confederacy. Johnson, you will lose, Schiff. Vanishes. Schiff. And what do you think about this, Bella? Bella. I'm afraid I'm not in a position to judge. But if Ku Klux Klan is for it, it must be a real bad idea. Schiff. While I'm alive, Johnson and his band of hoodlums will not succeed. But I don't know how much longer this will continue to be the case. America is my Zion. But what good is Zion if it's out of reach? What promise will America hold if Ellis Island closes its gates? Will the day comes when the Jew fleeing from persecution, from extermination, will be denied refuge in America? If his ship is turned around, where will he go? You always seem to find me in my hour of sorrow, Bella. And my nightmares about Kishinev have returned. I'm frightened, Bella. Bella, but you have already done so much. You changed the world, Mr. Schiff. You changed America. You went to great lengths to remain an anonymous giver because you wanted to be charitable instead of remembered. You have great faith in God. Now have some faith in your fellow human beings. Schiff, I'm afraid I'm losing this war. Сцена 13. Schiff study. Schiff is working. Schiff читает то, что он только что написал. The Jews of the United States, and indeed of the whole world, must be banded together for the purpose of preventing cruelties done to our people. All other questions, wherever of local, national, or international character, should be suspended until this one great problem of the century is resolved. Nathan runs in with a newspaper. Nathan, Jacob, read this. You said the British would never agree? Schiff, dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you the following declaration of sympathy with the Jewish Zionist aspirations. His Majesty's government will view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use its best endeavor to facilitate the achievement of this subject. Yours sincerely, Lord Balfour. How realistic is this plan, Nathan? Nathan, it will be an uphill battle, but certainly is a start. It's the first public expression of support for Zionism by a major power. What say you now, Jacob? Chef. I confess to be on a fence. Nathan, well, isn't this the major shift of opinion? Chef laughs. A shift of opinion? You know, I'm never short of opinions. But what about my whole life's work here in America? Nathan, your life's work was building the American Zion. But there's only one Jerusalem. The Jews have been extracted from Jerusalem for 2,000 years. But Jerusalem, Schiff, was never extracted from the Jews. Nathan, we can build it, Jacob. A national Jewish home in Palestine. And now, if you officially enter the Zionist Organization of America, it will give us a great boost. Schiff, I will consider it, Nathan. I fear I don't have much time. I believe you will find a very competent and zealous supporter in my son-in-law, Mr. Felix Warburg. Nathan, you're not too old to reconsider an opinion, Jacob, which means you're still young. Nathan exits. Chef, go build it, Nathan. It will be an uphill battle, but look at what we did in this country. Surely we can do this again. I was the stone that destroyed the idol. That was the time to scatter stones. Now it's time to gather them. Schiff freezes. Bella enters. Bella. Jacob Schiff passed away on September 25th, 1920. He was one of the greatest philanthropists in American history and an iconic figure for American Jews. Years 1880 to 1920 are often referred to as the Schiff era. However, after his death, the anti-immigrant forces prevailed.
The Johnson-Reed Immigration Act of 1924 effectively ended Jewish immigration in America for over 20 years. It was one of the contributing factors to the Holocaust. The immigration question, the Russian question, and the Jewish question remain in the American politics to this day. Thank you for your attention. Спасибо за внимание. Замечательно. Очень Я смелая пьеса, себе возьму еще замечательно. воды. Все на мьют, но, по крайней мере, Блестяще. могут похлопать, чтобы мы видели, что вы оценили эту пьесу. У меня есть уникальная позиция. Я модератор Zoom, я здесь хозяйничаю в этом пространстве. И моя позиция чаще всего – это позиция провокатора. То есть мне интересно продвигать беседу, а мое мнение, оно не так уж важно. Мне важно услышать ваши мнения и сталкивать людей лбами, потому что если мы слушаем друг друга, то, может быть, кто-то услышит достойного оппонента и, может быть, перейдет на другую позицию. В общем, короче говоря, в этом весь смысл нашего клуба. Если бы я слушала эту пьесу в зале, то я бы вам сразу же задала вопрос. Вы как автор провокатор или у вас есть позиция? Ну, по-моему, моя позиция здесь определена довольно четко и ясно. Во-первых, мне, конечно, когда я это писал, мной двигали две вещи. Во-первых, я просто хотел рассказать интересную историю про человека, чье имя не столь известно, как оно того заслуживает. И меня в первую очередь, конечно, интересовали исторические параллели, потому что, я думаю, вы все обратили внимание, что очень много из того, что происходило 100 лет назад, сейчас как будто снова, ну, может быть, не то, что повторяется, но рифмуется, как сказал Марк Твен. И все эти вопросы снова стали очень-очень важной частью американской политики. Поэтому позиция у меня совершенно очевидная. Евреи имеют право на свое государство в Палестине. Окей. И что бы произошло в зале сейчас, если бы вы это сказали? Вот как вы думаете? Меня это не интересует. Браво. Хайм, пожалуйста. Большое спасибо, Вадим. Это очень интересно и почти документально точно. Я следил за всеми этими событиями и читал все эти исторические источники, и я могу подтвердить все, что вы использовали, все, что вы, так сказать, сделали. Вот. У меня вопрос такой. Писали вы прямо по-английски или вы писали по-русски, а потом перевели на английский? Я писал сразу по-английски. Сразу по-английски. Так я могу вам сказать, что у вас хороший английский, и вы знаете, как Да ну. драматизировать события. Вот. Это, так сказать, практически был только один вопрос, а вообще я могу много говорить на эту тему. И вот я когда-то написал вот такую книжечку. Эта книжечка касается изгнания евреев из Испании. И я вам скажу, что все, что потом было, и кровавые наветы, и все, что потом было, это повторение все одной и той же пластинки. Одно за другим повторяло абсолютно со многими документальными точностями. Вот. Ну, большое спасибо вам еще раз. И когда-нибудь, может быть, я поговорю о содержании этой книги. А я еще хочу отметить, что не просто блестящий английский язык в пьесе, но, скорее всего, Акуджава тоже был переведен Вадимом, правильно? Да. Да, Замечательный, молодец, молодец. замечательный перевод Акуджавы. А, Ничего не потеряно. Спасибо. Должен сам похвастаться, что вся пьеса была написана мной за 5 дней в апреле. Ну, в общем, 90% ее было написано за 5 дней, остальные 10% как бы все время происходит процесс выглаживания, вылизывания. А перевод Акуджавы был сделан на прошлой неделе.
Мне пришло в голову, и я решил её добавить в текст, потому что как-то она очень сюда органично ложилась. Да. Да. Следующий Михаил, по-моему, Брайловский. Да, Белла, спасибо, я очень Вадим. внимательно. Все это слушается с интересом и с большим напряжением. Я чувствую, что я ничего не потерял. И у меня два вопроса. Во-первых, действительно ли в 4-м году в Америке складывалось четкое представление о том, что война неизбежна и будет проиграна Россией? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот прозвучали две фразы, одна за другой. Может быть, давайте я сначала отвечу на А, первый, чтобы... хорошо, хорошо. Я думал, когда вы начали ваш вопрос, я думал, что вы спросите, было ли в 1904 году представление в Кишиневе. Я уже готовился сказать, что в Америке это произвело огромное впечатление. Вообще тогда американская публика узнала слово «погром». Нет, это я знаю. Да, но, Это я знаю. но спросили вы совершенно другое. Значит, нет, конечно же, э, американцы и тогда, и сейчас не очень сильно интересовались вопросами, происходящими на другой стороне земного шара, но хорошо информированные люди, в числе которых, конечно же, были и президент Рузвельт, и Уильям Херст, они как бы хорошо следили за международной политикой и, в принципе, представляли себе положение дел и тренды, которые тогда существовали и относительно и российских вооруженных сил, и японских, конечно же. Поэтому, так сказать, on a need-to-know basis, что называется, я думаю, имели люди представление. Наверное, Шиф, может быть, этим не так сильно интересовался, но когда возникла реальная возможность приложения его невероятной энергии и сил, тогда он вписался в это целиком и полностью. Да, вообще вот взаимодействие между вашей сюжетной линией, связанной с историческими событиями, и ее отражение вот в персонажах задействованных, это, по-моему, очень здорово. В драматическом Спасибо. плане это как-то все четко получилось. Другой Спасибо. вопрос у меня связан с тем, что сейчас происходит в нашей стране и куда она идет. Что прозвучали две фразы. Одна – банкиры сделали Америку, и следом за ней вторая, что они же ее и разрушат, что мы сейчас видим совершенно очевидно. Вот это что? Это реальные фразы, кто их произнес? Или это вы придумали? Это я придумал. А хорошо придумали, между прочим. Спасибо. Я вложил эти фразы в уста о Генри, хотя в данном случае он у меня, так сказать, больше как проводник моих собственных мыслей. Тем более, А что что нас... же вами двигало тогда, сказав, что они разрушат Америку? Ну, в принципе, просто, скажем так, представив себя, если бы я присутствовал при том разговоре, которым ведут Марк Твен и Уильям Херст, когда, тем более в те времена вообще, так сказать, финансовая индустрия проходила ряд сейсмических изменений, и, ну, скажем так, это мне показалось правильным сказать от его лица. То есть получается, что вы интуитивно чувствуете, что сейчас происходит с финансами в Америке? Ну, я все-таки 2007 год, 2008 год помню очень хорошо. Ну И да. такие, насколько я понимаю, такие процессы достаточно цикличные, они происходят с такой определенной регулярностью. Я никоим образом не считаю себя специалистом финансовым институтом, но как бы какие-то вещи мне казались закономерными, и здесь я просто, действительно, это мои, скажем так, не то что мои наблюдения, но мне показалось правильным включить их в этот разговор. Ну хорошо. Это как раз было время создания Федерального резерва. Да-да-да, да. Окей, спасибо. А вот фраза, что банкиры – это люди, которые одалживают вам зонтик, когда светит солнце, и забирают его, когда… Это известная фраза, Это да. действительно фраза Марка Твена. Абсолютно, это, да, известно. Окей.
Он А, вообще, он вообще у меня такой, он пьян на протяжении всей пьесы, мгм. так сказать. То, что называется словами drunken wisdom. То есть периодически он выходит из ступора, чтобы сказать что-то очень умное, и потом снова как бы туда выходит. Окей. Спасибо, Вот. Миша, спасибо. Лео, Вань? Лео, пожалуйста. Добрый вечер. Прежде чем я задам вопрос, просто не могу не выразить восхищение. Эта пьеса, это шедевр, это форма и содержание все вместе, увлекательно. Такая сложная вообще вещь писать шифр, и подано просто блестяще. Просто браво. Спасибо, спасибо. Вопрос следующий. Шиф очень был, в общем-то, известно, что он был один из главных организаторов иммиграции евреев из России на протяжении многих времени, и пароходы, так сказать, организовал, прочее, прочее. Поскольку мы занимаемся вопросом иммиграции евреев в начале 20 века, у меня к вам вопрос. У вас есть источники, связанные вот с процессом иммиграции, в чем Шиф участвовал, или что-то в этом сфере? Знаете, я перелопатил довольно большое количество литературы, и, ну, как бы у меня есть, я составил себе список источников, как бы, для Да. таких, а, а, очень Если много бы просто вы могли взято, поделиться, если бы вы да, могли... очень много тупо взято из Википедии, допустим, говоря, опять же, Понятно. Вот есть он, замечательная книга, не так давно вышла, «Последний пароход из Гамбурга», где как раз вся эта история расписана, как они организовывали это. ну вот, скажем, вот порт Галвестон в Техасе основал Да, да, фактически да, он, да. чтобы создать вторую точку въезда в Америку, кроме Эллис-Айленда. Совершенно верно. Там около 10 тысяч человек Да, эмигрировало. и там до сих пор, так сказать, чтят Там. память Да. основателя, те люди, которые То хоть есть немножко просто вопрос, интересуются историей. если у вас есть источники и вам не трудно поделиться, то вы Да, да, есть что-то. В общем, ну вот, может, Эвелина делитесь. там даст мой имейл, Да. мне совершенно нетрудно прислать. Хотя, говорю, большая часть просто взята из Википедии, ну и как бы кое-какие статьи и книги я прочитал на эту тему. Окей, спасибо. Ну, Но спасибо образ, вам на добром слове. образ того, что происходило, поднятый на... Просто браво. Спасибо. Согласна, согласна. Володя? Спасибо, Володя Шнайдер. Вадим, большое спасибо, было совершенно замечательно, и мне очень понравилась сама драматургическая составляющая, и то, что вы столкнули таких людей, как Генри, Джек Лондон, Лев Толстой, и все это вместе, это совершенно изумительно. И мне Спасибо. кажется, что это очень хорошая находка, тем более, мне кажется, что и ни Джек Лондон, ни он Генри не были сильно уж популярны среди американской публики. Это мы в России их знали хорошо, потому Нет, что их переводили, и мы ну были тогда они очень... были безумно популярны. Они были в свое время. Ну, действительно самой, что ни на есть, сегодня их популярной никто не элитой. Это помнит. сейчас немножко, так сказать, стало Сегодня, меньше. да, сегодня их никто, но Марк Твен, это понятно. Конечно, на грустное размышление наводит ваша пьеса, честно говоря, именно вот этой цикличностью, повторяемостью всего и безысходностью всего нашего положения через века, несмотря на какие-то, может быть, локальные удачи, но тем не менее все это опять с большим знаком вопроса. И мне кажется, что это, наверное, какая-то наша судьба. И вы совершенно правильный акцент сделали, что поскольку сегодня есть еврейское государство, и там вопрос, и, кстати, вы изумительно вот эту привнесли часть, где обсуждается сама возможность существования еврейского государства, где не будет этих проблем. И вот здесь, конечно, очень важно то, что государство есть. И у нас есть якорь в этой жизни. И наши мысли, и наши чувства, и все, конечно, все время там. И я бы хотел, вот Лео задал такой вопрос, я по ходу вашей лекции все время листал книжку, я достал с полки, у меня есть такая книжка, если я покажу, может быть, что-то будет видно. Вот называется Да. она... Да, А кто вот. написал, Володя? Русский, нет, это сборник статей. Там есть замечательная статья некоторой Виктории Журавлевой, которая называется «Страна национально-религиозного гнета американских анан. Русско-еврейская миграция в США в конце XIX века». Очень хорошая статья с очень хорошей статистикой. Просто приводится в каком году, когда, кто приехал,
Я с удовольствием бы поделился этой книгой, я просто могу ее завтра же, если Вадим ее не знает, вы ее завтра же получите. Вот. Просто интересна эта очень статья, и там говорится о том, что уже когда после покушения на Александра II, уже тогда был такой министр внутренних дел России Игнатьев, он заявил, что это дело поляков и евреев. И в России в качестве главных врагов были всегда поляки. И только где-то с 1880-х годов евреи стали вытеснять поляков, вот занимать их место, а потом про поляков как-то постепенно совсем забыли. Остались одни евреи. И погромы имели место даже еще в 1830-е годы, но они не носили такой характер, который, скажем, носили традиционные классические погромы, или, скажем, Кишиневский погром, как квинтэссенция классики погромные. Были столкновения еврейских и греческих купцов в Одессе. Так это было еще во времена Пушкина. И там были действительно вот такие, ну, своего рода погромы. А вообще первая волна погромов, ну, вот я на эту статью ссылаюсь, относится уже к 1881-82 годам, и она утихает в 1984 году, а потом снова возникает. И здесь, в этой статье, очень подробно обсуждается сам контекст переговоров между американским и российским правительством относительно тех евреев, которые были натурализованы в Соединенных Штатах или родились уже в Соединенных Штатах, но приезжали по каким-то коммерческим делам в Россию, так их высылали там, потому что по русскому законодательству, несмотря на то, что они являются носителями американского паспорта, они там считались евреями. И были довольно серьезные дипломатические столкновения, которые, к сожалению, увы, ни к чему не привели. И вы тоже, вот в вашей пьесе тоже видно, что разрешение этих проблем не существует. Существует как бы сама попытка их обсуждать и ставить этот вопрос снова и снова и снова. Но в любом случае большое вам спасибо за то, что вы как бы всколыхнули эту тему. Вы подняли то, что нас, в общем, на самом деле волнует. И когда это приобретает конкретные очертания, и когда это выливается, ну, я бы сказал, в такую художественную форму, то это действует куда сильнее, как какое-то строчка стихотворения может, я не знаю, останавливать полки. И вот я вам за это особенно благодарен, и, конечно, с большим удовольствием тоже надеюсь получить билет на ваше представление. Спасибо, Вадим, вам большое, огромное Спасибо большое, Володя. Я всегда очень Спасибо. вам благодарен за поддержку. Слава богу, с вами тоже не первый год даже знакомы. Значит, опять же, пьеса планируется к постановке в ноябре месяце по плану с 6 по 17 ноября. Но пока мы еще только находимся в процессе кастинга. Мы пока вчера, к сожалению, возник один неприятный сетбэк. Слился, к сожалению, актер, который должен был играть главную роль. Поэтому у нас почти есть весь каст, кроме вот парочки человек, и включая шефа самого. Поэтому, но во всем остальном, так сказать, есть режиссер. Он, кстати, здесь присутствовал. Потом он дошелся. Он американец. И поэтому так особо наши разговоры по-русски ему, наверное, были не столь интересны, но он мне написал, что я очень хорошо прочитал и натолкнул его на несколько идей. Это очень приятно слышать. Потому что в недостатке идей его обвинить нельзя уж в чем. Вот, так что это будет в Нью-Йорке, в Пушкин-холле, как мы планируем, во всяком случае, в середине ноября. И, естественно, я, когда будет ближе к дате и, так сказать, уже билеты появятся, то я дам знать Евелине. Мы Спасибо. за. А вы сами не планируете принять участие? Уж освободилась-то главная роль. Ни в коем случае. Я, скажем так, дилетант рядом с профессиональными актерами всегда выглядит нелепо. Ах, вот как. Ну, знаете, помните, это было Рязанов хотел поставить «Сирано де Бержерак», фильм, который не осуществился. И пробовались на главную роль профессиональные актеры, в том числе, кстати, и Владимир Семенович Высоцкий тоже Да, видел фотографию. был на этих пробах. А в конце концов Рязанов предложил эту роль не актеру, а поэту Евтушенко.
удивительно то, что он Высоцкого, наверное, не считал поэтом на тот момент. Но эта постановка не была осуществлена, но самый интересен, что главную роль режиссер все-таки крупный, серьезный, мы знаем его фильмы, он предложил, в общем-то, не актеру, а поэту. А какова вместимость этого Пушкинского театра? По-моему, 60 человек, если мне память не изменяет. То есть он небольшой, но обычно туда попадают все. Сейчас там идет постановка «Мастера и Маргариты», на которую мы с женой идем завтра. Про нее уже писали в Wall Street Journal и все такое прочее, так что завтра еще раз это место посещу. Я вижу, еще есть, Конечно. поднимаются Спасибо, руки. Володя. Спасибо, Володя. Вадим, Сережа, я вас пожалуйста. еще раз поздравляю, и вашу маму поздравляю, потому что Спасибо. я знаю, как она волнуется, и мне кажется, что все было совершенно замечательно. Большое вам Спасибо, спасибо. И извините, Бога ради, за перебои с электроэнергией. Это чепуха. Беллу мы будем отдельно поздравлять. Сережа, пожалуйста, Наташа. Слышно меня, да? Да. Но у меня вопрос один есть, и, может быть, критическое замечание. Вопрос по поводу Натана. Это ведь не историческая фигура. В то же Да, время, это единственная неисторическая фигура в пьесе. и в то же время он как бы очень близок к Шипу, и я имею в виду, он находится в такой тесной дружбе с ним. Он говорит с ним свободно, так сказать, задает ему острые вопросы и так далее. Окей. Но по поводу критических замечаний, я хочу сказать, я слушал с большим удовольствием. Для меня это прозвучало как графический роман, прочитанный вслух. И я как бы подумал, что, может быть, это и есть лучшая форма исполнения этого произведения. Потому что, когда я думал о сцене, мне казалось, что сцена может быть в некоторых случаях перегружена. На сцене битком, как Райкин говорил в свое время, и в некоторых картинах, по крайней мере. И некоторые фигуры кажутся не столь обязательными, как, например, Шерлок. Ну, вот, так сказать, мои two cents. Я согласна с Сережей. Читка дает практически все, что можно получить от пьесы, а актеры будут, мне кажется, не в ущерб актерам сказано, может быть, отвлекать от основной мысли. Ну, отчасти поэтому я и захотел сделать читку, потому что все то, что будет на сцене, будет выглядеть и смотреться по-другому. Но, тем не менее, эта пьеса, она предназначена для постановки. И что именно, как именно себя будут вести актеры, это дело режиссера. И, так сказать, будет несколько другой медиум для передачи этих мыслей, этой истории. Так что, в общем, все эти персонажи я ввел по определенным каким-то целям, они выполняют какие-то функции. И, допустим, Джек Лондон как раз произвел очень большое впечатление на пару театральных людей, которые это читали. И вообще вся история, что его 3 раза арестовали за 4 месяца, им очень понравилось. И вообще он один из моих любимых писателей. У Наташи было еще одно критическое замечание. Образ Беллы очень хорош, но как бы нет любовной истории. Немножко так суховато все это. Так сказать, политика, деньги. Ну, в общем, все, что... Она очень любила книги и порядок. Это очень Да, хорошо. Белла очаровательная девушка. Очень хорошо, что она смягчает все в целом. Хорошо, что она появляется дважды. Спасибо. Я ее ввел как раз одной из последних, потому что просто нашелся очень интересный исторический персонаж. Это исторический персонаж? Да.
Окей. Она работала в лаборатории в библиотеке Моргана, да? Да, на самом деле ее звали Белл да Коста Грин. Мгм. Она была вся ее биография, которую я рассказал, она вся исторически достоверна. Кроме того, что она не, насколько я знаю, она не работала у Шифа, но мне она показалась, так сказать, без особой натяжки он ее мог одолжить Но она действительно сыграла важнейшую роль в том факте, что библиотека Моргана в Манхэттене настолько успешный, уникальный проект, который действует до сих пор. Это, в принципе, ее урок создания. Она действительно была черной, и, так сказать, для успех человека в такой ситуации как раз говорит о ее незаурядных талантах. Мне ваша пьеса напомнила Копенгаген, которую я смотрел лет 20 назад на Манхэттене. Я смотрел и чувствую, что мне все время чего-то не хватает. И я понял, чего мне не хватает. Мне не хватало людей. Там каждый человек выходил и говорил, рассказывал какую-то свою позицию, но людей я в ней не видел. Может быть, это недостаток моего восприятия. Может быть, я слишком классический театр помню из старого времени, оттуда. Вот мне в вашей пьесе тоже не хватает людей. Вот они все что-то делают. Вот у него есть цель свалить царя. Почему у него такая цель? Кто у него близкие? Вот что они про это думают? Потому что без этого как-то, ну, мне кажется, я же говорю, что это, извините, если я что не так говорю, но не хватает того, что вот эта вот атмосфера. Вот почему они это делают? Кому в Америке нужен был Кишиневский погром в 1903 году? Они своей жизнью как жили, так и сейчас живут, в общем-то говоря. И только вот очень подвижная часть населения, но я не помню, была статистика где-то, что у американцев, по-моему, паспорт имеют 20% или 10% населения. Вот, и они прекрасно живут, путешествуя из одного конца Америки в другую. А уж 100 лет назад, так они жили, наверное, точно так же. Еврейский погром в Кишиневе, ну, наверное, интересовал еврейских банкиров, и это касалось их. Ну, вот именно потому, что касалось. Хотелось бы понять, вот что это был за человек. Значит, ну вот Может быть, тут есть пару две слов, может быть, там тень какая-то от его семьи появится. Никаких теней ни от каких семей Никаких. там не появится. Значит, на этот вопрос отвечаю двумя частями. Во-первых, Кишиневский погром произвел в Америке впечатление разорвавшейся бомбы. По всей Америке происходили, ну, я, в принципе, об этом в пьесе говорил, собрания с огромным количеством резолюций. Я читал книгу от корки до корки, которая называется Jewish Voices Кишинев Voices in America. Выпуска 1904 года, то есть прямо по свежим следам. Это, в принципе, по большому счету, собрание стенографий собраний. Статьи, проповеди, публичные речи. Это было значение огромное имело в американском обществе. Это первое. То есть именно произвело совершенно колоссальный эффект в американском обществе. И даже сейчас, пожалуй, его ничем не сравнить. Как бы газу мы сравнивать не будем. А во второе, да, в этой пьесе действительно нет людей. Это фактически все ожившие статьи из Википедии. Меня эти люди, как люди, не интересуют. Меня не интересует, с кем у них были романы. Меня не интересует, куда они ходили на ужин. Я внес одну сцену специально в Pete's Tavern просто для, так сказать, для разнообразия. Но в общем и целом я просто рассказываю об исторических параллелях современных и релевантных сегодня. У меня частное личное замечание, но по делу. Вот я обладаю очень странной идиосинкразией. Я не могу читать пьесы. Просто не терплю абсолютно.
те пьесы, ну, Шекспир, конечно, я знаю много, но это то, что я видел в театре, в кино, в опере и прочее, прочее. И таким же образом я не слушаю, я не могу слушать пьесы. Вот за последнее время я здесь, Пардон, минуточку. Оп. Excuse me. В нашем клубе я прослушал 2 пьесы. И с большим интересом, с большим удовольствием, и, главное, со вниманием и с пониманием. И вот то, что я слышал сегодня, мне не нужен театр, потому что в голосе я слышал через интонацию все, что надо. Я видел этих людей, и я понимал самое главное, вот драматизм этого действия. Даже представлял через это, что может последовать. Поэтому у меня никаких проблем здесь с прослушиванием, с чтением не возникло. Спасибо, я старался. Мгм. На самом деле у нас было 3 пьесы, это 3-я пьеса. Ну, я вот Первая 2 только да, послушал. 1-я пьеса была читка. Алик Тетрадзе читал в 5 или в 6 голосах в 2020 году, по-моему, о том, как писалась пьеса, фильм, собственно, Gone with the Wind. Вот как это все было. Невероятно, как он все это исполнял. И я считаю, что Вадим исполнил на очень высоком уровне. На самом Безусловно, да. Спасибо. Я хочу несколько слов сказать в ответ Сергею Гольдбергу. Вы, видимо, просто не знакомы с американской прессой. Все дело в том, что в Америке в то время выходили десятки газет и журналов на всех еврейских языках, каких только вы не можете придумать. И на идиш, на еврейско-испанском, ладино, и на иврите, и так далее. Короче говоря, во всех этих газетах как бомба разорвалась во время погромов, и во время первых погромов, и после погрома 1903 года. А был такой деятель, сначала он жил в Филадельфии, потом в Нью-Йорке, по фамилии Адлер. Он постоянно писал на эту тему во всех еврейских изданиях. И были такие десятки авторов, которые также писали об этом. У меня в руках были все эти газеты и все эти журналы. Я работал в Дропси University, и кроме того, что я там был профессором, я был еще и директором библиотеки. И вот у меня в руках все эти собрания были, хотя и до этого я был знаком с этим материалом еще в Петербурге. У них тоже все эти материалы были. Так что говорить о том, что американским евреям было не до своих собратьев в Европе или в России, нельзя говорить об этом. Конечно, если вы возьмете статистику, может быть, небольшой процент путешествовал из них, но почти все читали газеты, журналы, и идиш их был мамы лошен, то есть их родной язык, и они мало, даже те, кто мало владели английским, были в курсе, в полном курсе всех событий и собирали деньги на помощь пострадавших от погромов. Уже тогда были фандрейзерс в пользу евреев, пострадавших от погромов. Так что нельзя говорить, что наплевать было американским евреям на Нет, я это. сказал американцам, я не сказал американским евреям. Зря вы меня так обижаете. Ну ладно. Да, ну ладно. Это Нет, случайно. понимаете, я больше образован в еврейских делах, чем вообще в общеамериканской, поэтому я говорю об этом. Ну, Ну, извините. скажем, Извините, если вас обидел. я надеюсь, что никто не обиделся, в конце концов. Я вижу, Игорь. Вас не слышно. Ага. Спасибо большое, Вадим. Во-первых, спасибо. Начну, пожалуй, с второстепенного. Наверное, переводить Акуджаву было на порядок легче, чем Высоцкого, где вы достигли просто каких-то невероятных успехов. Все-таки Акуджава куда более
ритмически стандартный поэт. Вот. Не такой Ну, голосовой, как я просто с восторгом помню ваше предыдущее выступление. спасибо. Это, Ну, во всяком случае, как-то это было довольно быстро сделано. Буквально там, это по-моему, первое. за пару дней. Во-вторых, конечно же, тут уже многие говорили, реакция американского общества и, наверное, прежде всего религиозного протестантского общества на погромы третьего года и на погромы, которые потом были после этого, после пятого года были погромы, в пятом году были погромы, реакция была огромная. И эта реакция волнами дошла до президента Вильсона в 2013 году, который стал президентом, и в его взаимоотношениях с евреями. Это сыграло огромную роль вообще во многом, что происходило в отношении евреев до вот этих известных событий после Первой мировой войны, когда все изменилось категорически. То есть однозначно американское общество, интеллигенция и протестантское общество очень было возбуждено, так мягко сказать, возбуждено происходящим в России. Очень интересно в этой связи, очень интересно, что, в общем, вы знаете, наверное, что иммиграция, настоящая волна еврейской иммиграции началась в 1781 году, а в 1982 были опубликованы так называемые майские законы, которые абсолютно официально утвердили государственный антисемитизм в России. То есть после этого все стало однозначно. Если до этого государство как-то еще могло репениться туда-сюда, мы за, мы не против, то после майских декретов 1982 года все стало совершенно ясно, и они произвели очень сильное впечатление на Соединенные Штаты тоже. Но к чему я это говорю? Удивительно различная реакция американского общества тогда, в конце 19-го, начале 20 века, по отношению к притеснению евреев в далекой России и к притеснению китайцев в родной Америке. 1882 год – это тот самый год, когда был принят Anti-Chinese Exclusive Act. Единственный в Соединенных Штатах, за историю Соединенных Штатов, за мирную историю. Мы сейчас про японцев не говорим в 1942 году. Единственный раз в истории Америки были приняты законы Конгрессом против какой-то этнической группы. В 1782 году. И это не произвело никакого абсолютно впечатления на американскую публику, на американских религиозных деятелей. Это все прошло тихо. И не то чтобы тихо, все согласились с этим. В отличие от того, что происходило с евреями. Через 10 лет антикитайские законы были продлены еще на 10 лет, до 1902 года. Потом это все продолжалось еще много-много лет. В Сан-Франциско китайцам нельзя было покупать проперти за пределами Чайнатауна до 1951 года. Это никого не волновало. А вот с евреями так не получилось. Преследование евреев действительно всколыхнуло все Соединенные Штаты в то время. Вадим, огромное вам спасибо. Вы прочитали замечательную пьесу. И Спасибо. у каждой пьесы, даже у чеховских, есть недостатки. Так что не обращайте внимания особенно. Критика – это дело такое. У каждого человека есть, что по этому поводу сказать. Я думаю, что у него будет успех. Собственно говоря, вот это и все. И потом, самое последнее. Эвелина собирается поздравлять вашу маму потом, мне доставляло такое удовольствие наблюдать картинку за ее реакцией во время вашего чтения. Это настолько усилило впечатление. Я просто благодарен вам обоим. Большое спасибо. Спасибо. Я, к сожалению, был лишен этой возможности, потому что я текст читал и не видел ничьей реакции. Я тоже вывела Беллу на экран, я смотрела. Одно дай Бог всем мамам так гордиться. Володя Чижик. Поскольку разговор отошел уже немножко от пьесы, я о пьесе не буду говорить, потому что можно только повторить все эти похвалы, которые были, и все равно я не выйду на нужный уровень. Но я не хотел бы менять жанр, я хочу побыть немножко занудным.
А занудным я хочу побыть вот почему. Меня удивило, почему мы говорим о первых погромах, когда мы говорим о Кишиневском погроме и о ближайшем времени. К тому времени я обижен за погромы. К тому времени им было как минимум 250 лет уже в России. За 100 лет, почти за 100 лет до Кишиневского погрома Николай Васильевич Гоголь прекрасно описал, как евреи смешно дрыгают ногами, когда их бросают в Днепр. Давайте... Мне казалось, что за 100 лет до Кишиневского погрома Гоголь еще не родился. Я сказал почти за 100 лет. Ну, если точнее, давайте за 70 лет, да? Он только описал. Что? Он уже описал. А Богдан Хмельницкий – это 1650 год. 54-й. Ну, это, пожалуй, мы действительно слишком отдаляемся от темы. История погромов еврейского народа Они бесконечна, как и история еврейского народа. были половозрелые к моменту Кишиневского. Окей. Мы принимаем ваш point, Володя, все хорошо, но мы все-таки выбрали тему Кишиневский погром, да? Ну, не меня даже скорее погром. больше интересует, если честно, там же даже не так, в пьесе не так уж много о погромах как таковых. Меня скорее интересовала, во-первых, реакция общества, во-вторых, меня интересовал персонаж Шифа и его желание отомстить на глобальном уровне, и то, что он привел свое видение, так сказать, его реализовал, и что из этого получилось. То есть в данном случае, ну, как бы, погром это был причиной его реакции, но именно сама его реакция, на мой взгляд, это то, что было интереснее всего. И, скажем так, я до недавнего времени вообще не слышал этого имени. Вообще должен сказать, что Шиф был удивительным человеком, в том смысле, что он считается, если не самым большим филантропом за всю историю Америки, то одним из самых больших. То есть после его смерти попытались подсчитать, сколько именно он отдал на благотворительность, и не смогли. Потому что, во-первых, он дал совершенно колоссальные, безумные деньги, во-вторых, он это все делал в тайне. Он запрещал упоминать свое имя во всяких благодарственных письмах. У меня как бы это отдельно отмечено. И он запрещал называть в его честь любые учреждения. Единственный раз было сделано исключение. В Монтефиоре больнице есть шеф-павильон. Это единственный раз, когда от него добились исключения. Потому что он давал совершенно бешеные деньги. И я сказал, от Нью-Йоркского зоопарка до бойскаутов, до оперы, всех музеев возможных. И, конечно же, делал огромное количество благотворительности для иммигрантов. То есть он был совершенно удивительный человек. Но и вот, так сказать, притом в нем уживалась, так сказать, совершенно бешеная ненависть к царю, которого он лично считал ответственным за погромы. И, сказать, он сделал все, что в его силах, а, как мы видим, это были немаленькие силы, тому, чтобы этого колосса свалить. Именно это меня привлекло во всей этой истории. Я хочу сразу пояснить, я оговорился в начале того, что я говорил. Я говорил не о пьесе, у меня замечания были, а к дискуссии вокруг пьесы. Это все-таки разные вещи. А о пьесе я сказал с самого начала, все очень здорово. Более чем здорово. Спасибо, Володя. Мы услышали. Миша Брайловский, пожалуйста. Критика Шифом сионизма показана в пьесе, мне кажется, абсолютно выдающимся образом. Это просто замечательно. А смена его позиции после декларации Бальфура, во-первых, эти две кульминации в пьесе слишком близки друг от друга. И, во-вторых, вот этот внезапный поворот, он как-то не объяснен совсем, вот кроме самого факта, что вот он прочел, что есть вот, да, Англия как-то вот повернула в эту сторону,
Вот мне кажется, что тут чего-то не хватает. Может быть, вы просто забыли, между этими двумя сценами есть, пожалуй, самая кульминационная сцена во всей пьесе. Это его разговор с Беллой, когда он неожиданно ему является введение, я надеюсь, что это будет как бы отражено в сценической постановке, того, что будет с евреями, если прекратится иммиграция. И тогда ему является образ конгрессмена Джонсона. Кстати, я хочу отметить, что это прошло ровно 100 лет назад. В мае 1924 года был принят Immigration Act, который резко сократил иммиграцию в Америку, ввел типа 3% квоты для евреев, и это, как было сказано в пьесе, было одним из факторов Холокоста. Именно тот факт, что то есть, он на самом деле все действительно так быстро и произошло. То есть еще в 17 году он был, ну, если так можно выразиться, антисионистом. То есть он был уверен, он придерживался точки зрения, что Америка is our Zion. Америка и есть тот самый Сион, и другого нам не нужно. Знаете, Третий Рим, а четвертого не бывает. Но вместе с тем, именно в связи с активацией вот этих всех антииммигрантских сил, которые у меня олицетворяет Джонсон, он увидел, будучи необычайно умным человеком, Шиф увидел, в какую сторону дует ветер и в какую сторону все движется. И пока он был жив, он действительно боролся с ними до конца. Но вот после его смерти антииммигранты взяли верх. И вот ему является вот это вот, на мой взгляд, это кульминационное место во всей пьесе, где ему являются образы Холокоста, по большому счету, ну, то есть вот корабль Сент-Луис, который поворачивается, там, сказать, и ворота Освенцима, грубо говоря. И тогда он, значит, и вторым уже фактором является то, что Нейтан ему приносит газету с декларацией Бальфура. То есть эти две вещи, в принципе, на мой взгляд, у меня логично вытекают друг от друга. Они действительно близковато расположены друг к другу, но я не хотел, так сказать, разбавлять это каким-то еще не относящимся к делу вещами. То есть ваша критика, на мой взгляд, ну, отчасти справедлива, но, по-моему, я как раз именно вот постарался этот вопрос отдельно прояснить. Ну, может быть, при постановке это как-то или игрой актера, или чем-то еще иным как-то можно усилить. Я надеюсь, я надеюсь, что оно будет усилено, но это уже как бы не в моих руках. Да. Я не режиссер, и ничего про режиссерские методы не знаю. Меня интересует предварительная работа. Что вас натолкнуло на мысль об этой пьесе? Вы сказали, что вы не знали о существовании Шифа еще некоторое время тому назад. Как вы познакомились с ним и как, собственно, созрела вся эта идея? Ну, какое-то время назад, там, не знаю, несколько лет назад я впервые встретил это имя у Акунина. И, как сказать, ну, как бы прочитал и прочитал. А в последний год, когда по всем известным событиям, как-то вот во мне возникла мысль, что просто, на самом деле, просто видишь параллели этому, и чем больше я стал этот вопрос изучать, тем больше я параллелей встретил. И мне возникла мысль, а не сделать ли мне что-то свое первый раз в жизни, потому что, как я говорил, это для меня совершенно новая территория, я никогда ничего своего не писал. Это мой дебют, можно сказать, во всех областях, и я никогда не читал ничего вслух своего написанного тоже, и, так сказать, поэтому все это такой ряд дебютов. Ну, в общем, я подумал, не написать ли пьесу, потому что, на мой взгляд, это было бы, может быть, интересным способом рассказать об этом человеке. И как только я стал читать об этом человеке больше, я увидел, что там просто параллели завались с нынешним днем. И я подумал, а вот и, оказывается, Марк Твен об этом писал, а вот, оказывается, вот Генри написал такой довольно антисемитский рассказ, я его прочитал, кстати. И, значит, в общем, они все жили в одно время, и почему мне их, так сказать, всех там не столкнуть лбами. Вот, и, ну, в общем, говоря, пьеса была написана реально за 5 дней. Значит, написано это на английском языке, наверное, не зря, потому что если бы вы читали это на русском языке, то это все равно, что preaching to the choir. То есть мы все практически все знаем, мы все стоим по одну сторону баррикад. А вот прочтя это на английском языке, вы приглашаете
американцев, условно говоря, и, может быть, даже не евреев. Послушать. Я надеюсь, что действительно это Да. будут люди, Если это которые... так, Да. если это так, то можем ли мы предполагать, скорее всего, мы должны предполагать, что люди будут, ну, за неимением другого слова, несколько наивны в этом вопросе. И не только не будут знать, что такое погром, ну, допустим, а многое другое, и предтечи, и, может быть, не додумаются до параллелей с сегодняшним днем. Планируете ли вы дать объяснение до того, пусть в программке, пусть в письменном виде, или со сцены, может быть? Ну, знаете, я все-таки, значит, вопрос в первую очередь, это что такое target audience, да? Да. Кто именно потенциальная аудитория для этих вещей? Мне кажется, что target audience здесь это люди образованные, в первую очередь, которые знают, кто такие были Марк Твен, Лев Толстой и Джек Лондон, которым что-то говорят, именно Уильям Херст, там все прочее. Вот, значит, в этом вопросе я рассчитываю на полное, так сказать, невежество, неосведомленность этих людей, но я все-таки надеюсь, что в первую очередь на человека должны выпрыгивать параллели. Значит, я разослал эту вещь нескольким режиссерам, получил довольно даже удививший меня самого интерес от них. Мне даже пришлось из них выбирать. Это было вообще, так сказать, очень таким для меня не очень приятным опытом, потому что я очень не люблю делать то, в чем я ничего не понимаю. Но мне кажется, что главная проблема, с которой столкнутся люди, это то, допустим, что не понял один мой товарищ, который эту пьесу прочитал, хотя он человек очень образованный и в принципе, знал этих всех персонажей. Он не догадался, что все эти люди говорят своими же собственными цитатами. Ну, почти все. И он сказал, что ну, Правильно. ведь люди так же не разговаривают, на самом деле. Я говорю, ну это, в принципе, не люди, это скорее статьи о них из Википедии. То есть они все действительно говорят кусками из своих там речей, статей, высказываний и все прочее. Сказал, ну это другое дело. И, может быть, тебе этот вопрос как-то объяснить. Так что этот вопрос был поднят. Сказать, что с этим делать, я еще пока не знаю. Ну, наверное, как-то придется объяснить. Видите, вначале я перед этим сказал, что я этот вопрос просто поднял еще до того, как начал читать. Ну, как-то действительно для публики этот вопрос надо будет прояснить. Я тут полностью согласен. Вы сказали, что вы рассчитываете на образованную публику. А вот я думаю, что Белла со мной согласится, ваша мама. Ведь она педагог, да? И я в прошлом тоже педагог. А хорошо бы туда приводить необразованную молодую публику, ведь для этого же и существует искусство, и для этого вы пишете. И приводить сюда хай-скул-классы на такой спектакль, и им объяснить, потому что, собственно, будущее в их руках. Вы знаете, Вот это мысль моя. я не педагог, поэтому мне тяжело Это не сказать, вы. как отреагируют на это старшие классы. Боюсь, как бы не вышло бы отторжение. Я все-таки считаю, что основной кайф, если так можно выразиться, от этой пьесы получат люди, которые просто вот узнают знакомых людей на сцене. Допустим, когда там, не знаю, появится Лев Толстой с бородой, то желательно, чтобы люди знали, кто такой Лев Толстой, и тогда они могут получить удовольствие. Тем более, что эта статья, опять же, это я уже все в процессе вот изучения материала, уже когда там было много чего написано, я так думаю, а что Лев Толстой сказал? О, Господи, он написал статью, которая вот абсолютно про сегодняшний день. Статья называется «Одумайтесь» по-русски, причем традиционно ее переводят на английский как «bethink yourselves», что, в принципе, по-моему, вот очень как бы коряво. И вот я просто перевел как «come to your senses». И вот просто вся эта статья абсолютно как про сегодняшний момент. Поэтому дальше, а реакция прессы на Толстого была абсолютно такая же, как типа объявили иноагентом, да. Вот, то есть вот просто исторические параллели прыгают сами на тебя, их не нужно выдирать с кровью из первоисточников. И еще момент. С 6 по 17 ноября в зале 60 человек. Ну, где-то 600 человек вы, Бог даст, соберете. Из них, наверное, все 600 или 500 будут русскоговорящие. То есть, окей, может быть, те, которые живут рядом с Нью-Йорком.
А я предлагаю, чтобы вы просто, ну, Лео Вань здесь присутствует. Лео, вы же можете у себя читку сделать, а мы можем в Бостоне сделать читку. И, может быть, вы просто take it on the road. Я открыт ко всем предложениям сотрудничества, скажем так. Лео, вы Сейчас я согласны? пытаюсь, я совершенно не против. Да. Ну вот я предлагаю, и я, наверное, Это смогу. хорошая идея. Да. Я как раз про это подумал, что, в принципе, можно организовать такое, так сказать, выступление. Абсолютно. Это потому что Вадим читает, я думаю, на сцене это будет еще лучше. Отлично. То есть захватывает. Меня захватило. Значит, Спасибо. и у нас публика такая просвещенная. Ну, есть и англоязычная публика, есть русская у нас смешанная. То есть, в принципе, это работающая, наверное, идея. Спасибо. Я говорю, я открыт к любым предложениям. Окей. Последнее, Марк Руки и Левит. сердца. Обсуждать. Окей. Марк Левит. Потом я вижу, что Вадим гитару взял в руки, это замечательно. Потом мы... Ой, Это просто так, для нервов. я прошу прощения, если мой вопрос повторяется, потому что я отсутствовал немножко. Значит, пьеса на меня произвела очень сильное впечатление. И вот что я хочу сказать. Я опасаюсь, что вашу пьесу обязательно переведут на русский язык и поставят в России. Поставят патриоты, чтобы показать, что евреи правят миром, и они разрушают Россию. Кроме того, я боюсь вот к вопросу о постановке пьесы в Штатах. Я боюсь, что найдутся товарищи, которые будут утверждать то же самое. Вы не опасаетесь этого? Я это приветствую. You mess with the Jews, you're gonna get burned. Окей, good answer. Thank you. Браво. Володя Чижик. Я на этот раз уже о пьесе. Вадим, я немножко не понял постановку вопроса вот вашего друга, что люди так не говорят по отношению к речи героев вашей действующих лиц в вашей пьесе. Я надеюсь, вас не очень обидит сравнение, но, в общем-то, люди с стихами, как у Шекспира, тоже редко говорят. Хорошее сравнение. Ну, во-первых, конечно, спасибо. За это сравнение можно отдать полцарства. Но нет, то есть, послушайте, естественно, театр, любой театр это подразумевает некую условность, конечно же. Конечно. Значит, скажем так, это мой очень хороший друг, поэтому ну, это была первая отрицательная критика из всех, что я прочитал, поэтому до этого были все как бы, ну, такие доброжелательные, ну, не даже хвалебные, скажем так, прямо отзывы. Так что я был рад, что хоть кому-то она не понравилась, а то как бы я стал бы уж беспокоиться, если она нравится всем. Что-то, наверное, просто, может, люди со мной не до конца искренне. А тут вот... Ну, на самом деле, тут я привел какую аналогию. Если вы помните фильм Вуди Аллена «Midnight in Paris», тоже он, главный герой, гуляет по Парижу и встречает людей, которые говорят с цитатами из своих собственных произведений. Это мой любимый фильм Вуди Аллена, поэтому я с большим удовольствием прибег к тому же самому приему, когда просто эти люди говорят своими собственными цитатами, потому что, во-первых, это прикольно, а во-вторых, это действительно, это все не люди. В те моменты это статьи об этих людях из Википедии. В те моменты, когда они действительно проявляют какую-то человечность у меня, ну так это хорошо, но это скорее идет как бонус, как, знаете, вишенка на торте, потому что в первую очередь они у меня выполняют роль неких политических посылов, что ли, политических позиций. Они излагают эти политические позиции. Вот Нейтан такой сионист-энтузиаст, если можно так выразиться. Вот Шиф, который сначала очень критически относится к этой идее, а вот он потом ее меняет. Вот Такахаши, который является, так сказать, символом Японии. Вот Кассини, который является символом имперской России. Это просто все, так сказать, набор символов, которые рассказывают этот исторический, такой, скажем так, длинный исторический анекдот. Но в остальном спасибо за комплимент.
Спасибо. На ура все прошло, и мы надеемся, что спектакль состоится. Спасибо, я тоже. Это Поэтому очень держите меня тяжелое в дело. курсе. Я уже связала вас с Семеном Резником, так что вы это увидите. Белла, спасибо большое за такого замечательного сына. Гордитесь. Он во всех... Вот сколько еще ипостасей там есть. Поэт-переводчик, исполнитель, писатель и вообще замечательный человек. Ну, там я уже не Спасибо большое. Да, папа и так далее. Это мы всё- гордимся, это не наш vocabulary на самом деле, но приятно. Ничего не скажу. Да, у меня была 3 по истории Америки, поэтому я как раз о Шифе тоже ничего не знала. И когда узнала, меня удивила скорость, с которой это было воплощено в пьесу. Вот я с тех пор нахожусь в состоянии удивления. Вот, так что я с удовольствием послушала еще раз. Ну, Спасибо мы вам большое. желаем, чтобы Вадим не переставал вас удивлять. Спасибо большое. Спасибо. Если Да, ни у кого мои. больше нет вопросов, то я, с вашего позволения, откланяюсь. Опять же, огромное вам всем спасибо за то, что я понимаю, что слушать пьесы на английском языке на экране, произнесенные с определенным акцентом, всегда непросто. Минимальный акцент, Поэтому замечательно. огромное вам спасибо за внимание, за положительные отзывы. Поверьте, они мне очень, не просто очень приятны, а очень нужны, как начинающему драматургу и находящемуся в самом начале именно этого проекта, потому что как бы это все-таки поставить вещь, это очень непросто, и в данном случае я еще выступаю как продюсер ее, поэтому... В общем, огромное вам всем спасибо за внимание, и если, так сказать, будет желание мне черкнуть строчку, я думаю, Эвелина подскажет, как меня найти. Можно, самое быстрое это через Facebook, а можно написать мне имейл. Окей. Вадим, мы вас Всего поддержим. доброго, спасибо большое. До свидания. Спасибо. Пожалуйста, не отключайтесь. Спасибо У нас большое. есть еще одно маленькое сообщение. Окей. Белл, я вам дам слово, если вы хотите еще сказать пару слов. Да нет, все, мы получили по шее, когда распространили пьесу, оказалось, что это первый вариант, оказалось, что есть еще 5, в общем, целая эпопея. Ну, вот я с удовольствием послушала конечный, я думаю, надеюсь, что конечный вариант. Вот, посмотрим, что из этого выйдет. Ждем. Да. Спасибо вам большое за предоставленную возможность, на самом деле. Получили большое удовольствие, я думаю, с ужасом. А что, если будут какие-то демонстрации против перед театром? Я понимаю, Да. что Вадим скажет, что- я приветствую, но... Это первое, что мы подумали, конечно. Да, вот они, нравы международного сионизма, как кричал один мой друг. Ну так, это шутка была, шутка. Да, в каждой шутке. Спасибо огромное. Всего хорошего. Спасибо большое. До Спасибо. свидания. До свидания. Счастливо. Спокойной ночи. Спасибо. You mess with the Jews, you're gonna get burned.